Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. A warm welcome, Suswagatam, Mali oka special show on judiciary and high courts in any state. These days, the citizens, concerned citizens, suffering citizens are approaching all courts, and that too high court on a daily basis and on a regular basis. Why? When the elected representatives, when they fail to meet the commoners and solve their problems, or when they go around offices, the bureaucracy, the official bureaucracy, whether it is IAS, IPS or the state cadre, when they don't honor or don't give audience to the suffering public for remedies to their problems or for ameliorations or at least relief, when bureaucracy fails, when elected representatives fail, and in spite of reporting in media, and at times media may also ignore because of so many, because every political party has got a video, a press or an electronic media, newspaper or in print or electronic media. And also, I'm very sorry to say, many established seasoned journalists also vying for one party or the other, or one setup or the other. When you ignore, what do people do? They resort as a last attempt and approach courts, right from taluk to the capital high courts. But all of a sudden, overnight, when you plan to change the high court premises from already popular and established area to other area which is not at all known to many people, even in their own area, will it not be a disturbing thing for any state? And more so the law officers, advocates, who have to argue on behalf of the suffering public. Many of them, because of COVID-19 corona, many advocates, they lost their regular revenue, as does the common man. Common man is also suffering. They have also lost revenue because of COVID-19. Still, these courts, they are not, so right from Supreme Court till high courts, they have not come upon the government failures. See how Modi government trying to escape. I have shown you the Venugopalan case. Filing an affidavit after 1.5 years, stating that government is not at all responsible. It should be the concern of citizens to check whether this vaccine is harmful or not, to understand whether their advertisements in the newspapers or headlines are correct or not. That is how Modi is escaping. Modi's photo was there on every vaccine, the certificate, everything. But anyhow, I think Supreme Court should come to a conclusion based on recorded evidences, because again, now they are trying to again create that havoc or fear with those headlines. No science, no logic, no truth at all. I said, where is COVID-19 show? In your house, in your neighbor's house, while traveling in a transport, public transport, or after reaching your office, you show. When you go to cinemas, what happened? Salar and big Shah Rukh Khan movie Damki, what happened? Now Shabarimala, so many pilgrims, because Shabarimala is suffering. I'm also devotee. Shabarimala, they could not, government failed. Travancore Devaswam bid failed. They wanted to divert, they created this fear in Kerala. And central government to divert attention from important bills which will kill the spirit of democracy there. But there, no one is responsible. They will not come to the court and file. That is where court plays an important role when it comes to matters of health, of importance, national importance, existential importance. Such courts are more important, more so high court these days. So many litigations. One such happening is in Hyderabad, unfortunately, after winning Telangana Congress government under Revant Reddy chief ministership, unilaterally without discussing with the law officers, advocates, and the people of Hyderabad old city. They have been vehemently opposing, and All India Majlis Ittihadul Musliman started its game again, as it has done during BRS friendly opposition. It has not opposed anything in larger public interest. Same thing
They they say they are from Old City. No one will be allowed in Old City. Where are you, Mr. Owaisi? You yourself is a barrister, and your brother Akbaruddin Owaisi or other MLAs, corporators, they don't speak. When High Court is moving away from Hyderabad Old City, that is the only thing we had in Hyderabad Old City. Why AIMIM is silent? People are suffering because from nook and corners of even combined Andhra Pradesh, Charminar is the area which is very well known. And from every area, bus comes to Charminar. So people, middle class, small, marginal farmers, everyone can come to court by public transport, Charminar buses. What happened? These courts should be inconvenience for the suffering public who come to the court and also the law officers who come to the court. Or in whose interest? They are trying to shift to Budvel, Rajendra Nagar. No one even knows that area. And not only that, historical place, historical plan. After Andhra Pradesh, so much of huge area is left there for only Telangana High Court. And I don't know what sort of parking. And again, Jajikana Hospital also they are using now. Combined Andhra Pradesh, they used to have so much of space. How come for only Hyderabad High Court, you don't have space? All of a sudden, when they created this ruckus, we have made a show also demanding Metro Mr. Revant Reddy, not from AIMIM, which is already failing people. You will also fall into the trap. But from Nalgonda Crossroads via Chandrayan Gutta to airport, not from MG bus station. Similar way, the High Court also there was a demand from many people. They said if High Court goes, common man will suffer. Around High Court, you have civil court, Mahila courts, and from Nampally, it is a throwaway distance from criminal courts also. So many courts are there. See, Commissioner's office, silently they shifted out of Charminar area. And that big manzil used to be there for GHMC, Greater Hyderabad Municipal Office. That also has been shifted south zone. All structures are being. So what will be left in Old City? Nothing. Why Congress, Old City, Congress party keeping quiet? Why BJP keeping quiet? Why BRS keeping quiet? And AIMIM very silent. Why? That is why now we are coming up with another episode. हैदराबाद की शान गंडीपेट के साथ में हाई कोर्ट उस्मानिया हॉस्पिटल है. आम आदमी कहीं से भी चारमीनार हाई कोर्ट को आते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट यहां से निकाल के राजेंद्र नगर जा रहा, राजेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट और एक जिला में दूर बुधवेल जा रहा, तो ये मैं कुछ नहीं बात करती, ओवैसी साहब कुछ नहीं बात करती, ना कोई अदर राजनीतिक दल वो भी मुद्दे नहीं उठा रहे. क्यों? आम आदमी की सहूलत और जो हमारे लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट्स है, वकील साहब है, वो लोगों को भी सहूलत है ये. और ये हाई कोर्ट के आजू बाजू हर कोई महिला कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट कितनी दूर है यहाँ से? बहुत कम दूर. और लोगों को पहचान और आना जाना, इतने बसेस है चारमीनार, लोगों को तकलीफ नहीं होती यहाँ आने के लिए. लेकिन क्यों निकाला जा रहा? किसके लिए निकाला जा रहा? हैदराबाद को ना मेट्रो है सो एक ही शान, क्योंकि उस्मानिया को तो हॉस्पिटल खत्म ही कर दिए. एक ही शान हाई कोर्ट, वो गरीब आदमी, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि जब जो सरकार है, सरकार आम आदमी के हित में काम नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल में बात कर रहा हूं, अभी अभी आया हो, लेकिन आने के बाद ऐसे डिसीजन 100 दिन में जो लोगों को करनी है वो छोड़ के ये लोग हाई कोर्ट को यहां से शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं. कितनी तकलीफ होगी लोगों को, आम लोगों को, और हैदराबाद की पुरानी शहर को लोगों को कितनी तकलीफ, और लोग पूरे राष्ट्र भर से, तेलंगाना भर से जो आते हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, और हमारे साथ में एडवोकेट भाई बहन को भी कितनी तकलीफ होगी. क्या है ये लोकतंत्र है? जब सरकार काम नहीं करती, ऑफिसर काम नहीं करता, लोग, और जो मीडिया जो है आजकल चुन चुन के हर एक पार्टी का एक मीडिया हो गया. जब आम आदमी की तकलीफ अगर मीडिया भी नजरअंदाज करती है या मीडिया बताने की कोशिश भी करती है, कहाँ जाता है आम आदमी? कोर्ट को आता है. ऐसे कोर्ट को आप आम आदमी से दूर करना चाह रहे, इसके खिलाफ हमने शो भी किया. आज हमारे एडवोकेट वकील भाई बहन भी बड़ी तरीके से 2 दिन से वो एक ముద్దా लेकर आगे जा रहे हैं. హైకోర్టు అనేది సామాన్యులకు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం కానీ
అధికారుల నుంచి కానీ వారికి ఉన్న సమస్యల పట్ల సరియైన పరిష్కారం జవాబు దొరకకపోతే ఒక నియంత్రిత పోకడ ఎట్లయితే బీఆర్ఎస్ చేసిందో ఆ పోకడలకు పోతే ఉన్న మాధ్యమాలు అవి కూడా పార్టీ పరంగా అన్నీ మారిపోయినాయి. ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళు కొందరు చూయించిన వారికి న్యాయం జరగకపోతే వారు ఎక్కడికి వస్తారు? న్యాయ వ్యవస్థ దగ్గరికి. మనం తాలూకు నుంచి జిల్లా, హైదరాబాద్ రాజధాని వరకు హైకోర్టు. అటువంటి హైకోర్టును రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎవరితో చర్చలు చెప్పకుండా రాత్రే నిర్ణయం తీసుకొని మేము బుద్వేల్ రంగారెడ్డికి పంపించేస్తున్నామన్న వరకు సామాన్యులు చార్మినార్ ఏరియా ఎక్కడి నుంచైనా బస్సు వస్తుంది. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళు న్యాయస్థానాన్ని దాని న్యాయస్థానంలో విచారణకు వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఈ చార్మినార్ హైకోర్టుకు రావడం చాలా సులువు. వకీళ్ళు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్న మన అడ్వకేట్ మిత్రులు కూడా రావడానికి చాలా సుఖం. అదేవిధంగా ఈ హైకోర్టు చుట్టూ సివిల్ కోర్టులు, మహిళా కోర్టులు ఉన్నాయి. నాంపల్లిలో క్రిమినల్ కోర్టు కూడా పెద్ద దూరం లేదు ఇక్కడ నుంచి. అలవాటు పడ్డ కోర్టు తెలంగాణ అయిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ నుంచి రాజేంద్ర నగర్కి ఎందుకు తరలిస్తున్నారు? ఎంత అన్యాయం! మనం షో కూడా చేశాం. హైదరాబాద్కు మెట్రో లేదు, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురమ్మన్నాం, ఎంజీబీఎస్ కాదు. ఉన్న హైకోర్టు హైదరాబాద్ పాత నగరం నుంచి తీసుకపోతే ఇంకా హైదరాబాద్కు మిగిలేది ఏంది? సామాన్యులకు ఇబ్బందులు. మళ్ళా కన్స్ట్రక్షన్ కమిషన్లా ఆ చుట్టుపక్కల 100 ఎకరాలు ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ, వై డూ యూ నీడ్ 100 एकर्स? क्यों चाहिए 100 एकड़? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने एकड़ में है? और नया कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में बना वो कितने एकड़ में है? అది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కోర్టు? ఎందుకు 100 ఎకరాలు? ఎవరి కోసం? ప్రజాధనాన్ని ఈ విధంగా మీరు డబ్బులే లేవంటున్నారు. పొద్దున్న లేస్తే శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ కొత్త ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందుకు స్వామి? ఎందుకు? ప్రజలకు మేలు చేసేటివి చేయండి. ఇది ప్రజలకు మేలే కాదు, ప్రజలు వద్దంటున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు అడ్వకేట్లు కూడా స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉన్నారు, వారు నిరసన తెలుపుతా ఉన్నారు. కాబట్టి వారి కొన్ని వీడియోలు కూడా నేను చూపిస్తాను. మళ్ళీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, రాహుల్ గాంధీ గారు, hope you are also listening. What is this happening? You have not appointed even your own advocate general. Many GPs and public prosecutors, many things you could not appoint to the High Court, who have fought in the welfare and interest of the Telangana people, right from public service commissions for students, unemployed, to everyone they fought. Many advocates are there. You could not appoint them till now. No advocate general, nor GPs for various departments, including public prosecutors. But you have taken a decision. See, is this democracy? What is happening? People rejected BRS because of autocratic rule. Those decisions which neglected, which destroyed their faith, and which were imposed, which were not at all in a democratic way. When they have rejected, how can Congress? Yeah, I'm trying to show you some videos. And also my heartfelt condolences to one Meher Ramesh Srinivasa Rameshji Meherji, a senior advocate who lost his life because of the heart attack all of a sudden. Many advocates have gone there. Otherwise, I would have got many of them online today. They have said because he's no more. And my heartfelt condolences. And when you try to change without involving the High Court officers, advocates, or the people who come to the High Court, not Chief Minister or and today it has become a big order. Chief Justice of Telangana meeting Chief Minister, erstwhile also BRS, when they had so many cases against Somesh Kumar, Chief Secretary. So many cases were filed with the government money again, because he was not at all helpful for the people of Telangana. Contempt cases were filed. కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఎన్నో అప్పుడు ఫైల్ చేస్తే మళ్ళా ఆ రోజు పోయి ముఖ్యమంత్రి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలవడం, మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముఖ్యమంత్రిని కలవడం. అది కూడా చూపిస్తాను, ఒక వీడియో జనాలు పంపించారు. నవీన్ మిట్టలపై 20,000 కోట్ల ఇది దావా ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. ఎంతో మంది అధికారుల మీద, రాజీవ్ కుమార్ కానీ, ఎస్కే జోషి ఇరిగేషన్ నీటిపారుదల శాఖ మీద, రజత్ కుమార్, వీళ్ళపై నడిచేటప్పుడు మళ్ళీ వారిపై కూడా ఎన్నో కేసులని బయటికి మాట్లాడుతున్న తరంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రధాన న్యాయమూర్తులు కలవడం కూడా సంచలనం అయిపోయి, అది కలిసి మళ్ళీ హైకోర్టు షిఫ్ట్ చేయమనడం. అందు గురించి అడ్వకేట్స్ ఏం మాట్లాడారో వారి పరిభాషల్లో మనం విందాం. Trying to show, which is already there in the public domain.
Chief Justice of Telangana not allowing media to come inside. You don't want media to be there, but you come out and meet. And what is democracy? Here we have Navin Mittalji, on whom many cases were there. I'll now see, he is Mr. Navin Mittalji. With due respects, we are not here to judge anyone, but fight against corruption, which main slogan of Congress. अविनीति पर पोराटम, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये था मेन मुद्दा था कांग्रेस का. लेकिन जब ऐसे ऑफिसर के ऊपर मुद्दे हैं, नवीन मित्तल जैसे ऐसे लोग भी ऐसे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, क्या आप सिग्नल देना चाहते हैं रेवंत रेड्डी साहब? एंड व्हाई चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना डजंट मीट मीडिया? एंड देयर शुड बी अ ट्रांसक्रिप्ट व्हेनेवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स or politicians meet, or whenever a new foreign dignitary comes, right from prime minister to chief minister, all of including chief justice offices, the transcript should be released. What they are talking, they should be made public. Everything जो भी बात करते हैं उनके बीच में वो सब सार्वजनिक होना चाहिए. వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా ప్రజాహితంలో ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి. ఏ ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు. ఎందుకు వీళ్ళు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ వాళ్ళే కదా, ఆ రహస్యాలు ఏముంటాయి మాట్లాడనికే? ఎందుకు అది బయటికి రాదు? అది ఆలోచన చేయండి. There should be a transparency. I hope the present Chief Justice who has gone to meet, first he will allow media into the High Court, and at the same time he will see to that whatever transcripts are there between the elected representatives, they are supposed to be on public duties. Supreme Court is clearly stated, public duties in larger public interests. They're all public servants. When such is the case, whenever they meet, all those transcripts should be out. వాళ్ళు ఎప్పుడు కలిసినా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో బయటకు పంపాలి. వాళ్ళంతా ప్రజా సేవకులే ఎవరైనా కూడా. సో దాని మీద తెలంగాణ హైకోర్టు తక్షణమే ఒక మంచి ఇది బయటికి తీయాలా. ప్లస్ ఇంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు నవీన్ మిట్టల మీద పెద్ద ఎత్తున ధరణి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎన్నో విషయాలు ఆయన మీద ఉన్నప్పుడు అటువంటి నవీన్ మిట్టల్ సమక్షంలో మీరు చీఫ్ జస్టిస్ ని కలవడం దేనికని తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుంది. They are not here to judge, but in larger public interest, even the court, if it is there in Charminar, even I have filed so many cases you have seen in both combined state and after division of Telangana to in both Telangana and the Andhra Pradesh High Courts on defection laws. Mr. Chief Justice of Telangana, till now, what happened to my cases? Pills, defection from one party to other, they have been made ministers. What happened to that? Both Telangana, and then I filed even telephone tapping case last year, Mr. Chief Justice of Telangana. Right to privacy, Article 21, right to liberty. Because it is near. If it goes to Rajendra Nagar, I can't go. I can't afford to go. So in whose interest? ఎవరి కోసం మీరు బుద్వేల్ రాజేంద్ర నగర్ కి తీసుకుపోతా ఉన్నారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు? In whose interest? किसके फायदे के लिए हाईकोर्ट चारमीनार से बुधवेल राजेंद्र नगर को जा रहा है? हमारे उच्चतम न्यायाधीश तेलंगाना के और हमारे मुख्यमंत्री जी has said, see, this is the video which they have shared. This also I have to share because it is in the public interest. Namaste, welcome to Special Drive. I know IAS అధికారి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన మీద ఉన్న అవినీతి ఆరోపణలు మరెవరిపైనా లేవు. ఆ అధికారే తెలంగాణ కేడర్ ఐఏఎస్ అధికారి నవీన్ మిట్టల్. తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మారటంతో నవీన్ మిట్టల్ అవినీతి పుట్టలను వివిధ పక్షాల నేతలు బయటకు తీసుకువస్తున్నారు. ప్రభుత్వ భూములను అక్రమార్కులకు కట్టబెట్టి వేల కోట్ల రూపాయలు నొక్కేశారన్నది నవీన్ మిట్టలపై ఉన్న ఆరోపణ. నవీన్ మిట్టలపై గతంలో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సహా పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పుడు అదే రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. భట్టి విక్రమార్క ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. మరి నవీన్ మిట్టల్పై రేవంత్ చర్యలు తీసుకుంటారా? ఇప్పటిదాకా రేవంత్ ఎందుకు మౌనం వహించారు? This is only, and I am going to show you the same official is part of the delegation. See, and the allegations were leveled by same
See, he is the one. So it's up to you, Mr. Chief Minister of Telangana. మీరే మాట్లాడారు నవీన్ మిట్టల్ గురించి. ఆ నవీన్ మిట్టల్ను మీరు సమక్షంలో న్యాయమూర్తిని, ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఆయనను పెట్టుకొని కలవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? దిస్ ఈస్ ది షో విచ్ వీ హ్యావ్ డన్. वेलकम टू DRTSPR शो. बात करते हैं क्या वो लोकतंत्र streets are occupied, they are occupying pavements everywhere. They don't allow us to go to even Yakutpura railway station. You come, I will show you. So this is the one which we have done. Hyderabad old city, again high court shifting, against high court shifting. And I will try to show you some visuals of our learned advocates who are agitating. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న నగర శివార్లకు ఎందుకు? నడిబొడ్డు నగర నడిబొడ్డు ముద్దు, నగర శివార వద్దు. అది ప్లే కార్డ్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు అందరు లర్న్డ్ అడ్వకేట్స్. వి కాల్ దెమ్ యాస్ కోర్ట్ ఆఫీసర్స్. హైకోర్టు తరలింపు విషయంలో న్యాయవాదులతో trying to show they have sent me all this. న్యాయవాదుల ఐక్యత, న్యాయవాదుల ఐక్యత, న్యాయవాదులతో వెంటనే న్యాయవాదులతో చర్చలు జరపాలి. న్యాయవాదులతో చర్చలు జరపాలి. జనరల్ బాడీ, we demand 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 జనరల్ బాడీ, we want justice. న్యాయవాదుల ఐక్యత. ముఖ్యమంత్రిగా ఏర్పడ్డ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారిని మర్యాదపూర్వకంగా సీజే గారు కలిశారని చెప్తున్నారు. మర్యాద కలిశారో అనుకోకుండా కలిశారో మాకైతే తెలియదు. కలిసిన మొదటి రోజే మొదటి టైంలోనే మీకు 100 ఎకరాలు కేటాయిస్తున్నాం, అది మనం జనవరిలో శంకుస్థాపన చేస్తామని చెప్పారు. దాని తదనంతరం 2-3 రోజుల్లోనే మన యొక్క మంత్రుల కమిటీ, అదేవిధంగా కొంతమంది సీనియర్ న్యాయవాదుల కమిటీ వెళ్ళి ఆ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ చకచకగా 4-5 రోజుల్లోనే జరుగుతున్నాయి. నిన్నగాక మొన్న 3 days బ్యాక్ సీనియర్ కౌన్సిల్ అడ్వకేట్లతో న్యాయవాదులతో సీజేగా చర్చలు జరపడం జరిగింది. మేము ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఇంత పెద్ద సెంటర్లో ఉన్న ప్లేసు చుట్టుపక్కల అనేక కోర్టులు ఉన్నాయి. సిటీ సివిల్ కోర్టు, మనోరంజన్ కోర్టు, నాంపల్లి కోర్టు, అనేక కోర్టుల నుంచి ప్రాక్టీస్కి వచ్చే అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ ఎలాంటి కన్సిడర్ లేకుండా కనీసం మేము జనరల్ బాడీ పెట్టమని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయకుండా మాకు ఏం కోరుతున్నామంటే, మీరు ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తారు? షిఫ్ట్ చేస్తే న్యాయవాదులకు ఏం బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు? లేదా షిఫ్ట్ చేయడం ఉద్దేశంలో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉద్దేశాలు ఏమున్నాయి? ఇవన్నీ మాకు రివీల్ చేయమంటున్నాం. అంతే తప్పగా ఈ రకంగా ఏకపక్షంగా మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం. ఒక నియంతృత్వంగా ఏదో ఒక మీడియాలోనో ఒక పేపర్లను చూసి ఈ షిఫ్ట్ అనేది ఉద్దేశం అనేది చేయడం అనేది, ఇంత పెద్ద సువిశాల హైకోర్టుని ఇన్ని కోర్టులకి స్టేట్ బాడీ ఒక సెంటర్ బాడీ దీన్ని తీసుకుపోయి ఎక్కడో రాజేంద్ర నగర్ వేస్తాను. రాజేంద్ర నగర్ వేస్తే ఈ అడ్వకేట్లకు ఏం ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు? చాలామంది బడుగు బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చిన అడ్వకేట్లు ఉన్నారు. ఓన్లీ కరోనా టైంలో కార్పొరేట్ ఆఫీసులు ఈ యొక్క బడుగు బలహీన వర్గాలను దూరం చేసి ఆఫీసులు నడిపించుకున్నారు. అదేవిధంగా చాలామంది బీదవారిని దూరం చేసి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బుద్వేల్ లాంటి కోర్టులు వేసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బడుగు బలహీన వర్గాలని హైకోర్టు దూరం చేయాలని దురుద్దేశం ఉంది. కాబట్టి మాకు ఏం న్యాయం చేస్తారో చెప్పి మేము చేయమంటున్నాం. ముఖ్య హైకోర్టు తొలగింపును అడ్డగించాలి. एक प्रपोजल रखी है, वो एक सिर्फ प्रपोजल है बुधवेल को शिफ्ट करने का. ये हाईकोर्ट है, तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना एजुटेशन की मुख्य धारा निभाई है. यहाँ से तेलंगाना लड़ाई शुरू हुए है.
यहाँ तेलंगाना धरती का शान है, तेलंगाना की शान है हमारे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट शिफ्ट को हम हरगिज खोने नहीं देंगे। अगर हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का है तो हाई कोर्ट क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पर शिफ्ट करने हैं, कहाँ क्या करना है, क्यों करना है, किसके फायदे करना है, किसके फायदे के लिए कर रहे हैं, हमको जानने का हक है। हमको पूछे बगैर, एसोसिएशन को बात करे बगैर, एसोसिएशन को और बार काउंसिल को, सब लोगों को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, आम जनता को और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पूछे बगैर यूनिलेटरली वो लोग डिसीजन इसको शिफ्ट करने का डिसीजन लिए हैं। हम इसको विरोध करते हैं। वी डिमांड नो शिफ्टिंग, वी डिमांड नो शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट शुड बी रिमेन हियर। वी फाइट फॉर जस्टिस, वी वांट जस्टिस। It has been the epicenter of Telangana struggle, Mr. Revant Reddy. You are forgetting that. यहीं से हमारा तेलंगाना मूवमेंट शुरू हुआ है और जब बीआरएस की इतनी बड़ी ताजे पर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, यही हाईकोर्ट से शुरू हुआ, यही भवन से, ఇక్కడ నుంచే తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక రూపు దాల్చింది. అటువంటి ప్రధానంగా మన పోరాటానికి నిరసనకు చిహ్నంగా ఉన్నటువంటి ఈ విశాలమైనటువంటి హైకోర్టును నిజంగా ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకుపోవడం తెలంగాణ పట్ల ఇది మీరు చేసే మొదటి తప్పు. I'll try to show you another video and then ఒక న్యాయవాది అభిప్రాయం అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఇష్టం, అధికారం వస్తే షిఫ్టింగ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ వే, ఇట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. కొందరి కోసం అందరూ చదువుతారు. ఇది మాత్రం బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడే కల్పతరు ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ నుంచి నడుచుకుంటూ సివిల్ కోర్టుకు వస్తారు, సివిల్ కోర్టు నుంచి నడుచుకుంటూ హైకోర్టుకు వస్తున్నారు. చాలా మంది నాంపల్లి కోర్ట్స్కి వెళ్తున్నారు, సెంచరీ కూడా జైలుకెళ్తున్నారు. మరి అక్కడెక్కడో ఖర్చులో ఉన్నటువంటి వెళ్తే అక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఎవరు వస్తారు? హార్ట్ అటాక్ ఖర్చులు చాలా మంది వచ్చేస్తారు. అందరికీ బిఎండబ్ల్యూలు ఉన్నాయా? జూబ్లీస్కి చాలా దగ్గరేట 100 ఎకరాలు ఉంది కదా అంటున్నారు. 100 ఎకరాలు కంఫర్ట్ కావాలి, కంఫర్ట్ కావాలి, మనందరికీ కంఫర్ట్ కావాలి. ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ స్టాన్ కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కోర్టు అనేది హైదరాబాద్ లో ఉండాలి. కానీ రంగారెడ్డికి ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? ఉద్యమం ఆ రోజు చేస్తే కొంతమందికి అవకాశం. ఈ రోజు కూడా ప్రతి సీజే వస్తే మొత్తుకోవాలి, ప్రతి కొత్త బాడీ వస్తే మొత్తుకోవాలి. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? అందరి కోసం ఆలోచించాలి. న్యాయవాదులం పార్టీలకు అతీతంగా ఏ పార్టీలో ఉన్నా న్యాయం కోసం మాట్లాడాలి. అందరూ మాట్లాడతారు, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాదు. అందరూ మళ్ళీ కూర్చున్నప్పుడేమో అందరు నిజమే షిఫ్ట్ కావాలంటారు. నోట్లో బెల్లం పెట్టుకుంటున్నారు. అందరికీ బాధలు ఉన్నాయి, అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయి. సీనియర్ సూపర్ సీనియర్స్ అయితే ఇంకా మేము రాబోమా బంద్ చేస్తామంటున్నారు. మహిళా అడ్వకేట్స్ అయితే మేము రాబోమా బంద్ చేస్తామంటున్నారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఇంకేం వస్తామమ్మా అందరూ కూడా మేము వస్తామంటారు అంటున్నారు. అరే ఏంటి? మరి అట్లాంటప్పుడు 500 ఎకరాలు ఇప్పిస్తారు. 40 కోట్ల 500 ఎకరాలు ఇప్పిస్తా, ప్రతి అడ్వకేట్ ఒక 500 గజాలు ఇప్పిస్తారు. పోతాం పని అక్కడికి. హైకోర్టు హైదరాబాద్ ఉండాలన్నా, రంగారెడ్డి ఉండాలన్నా, అలంపూర్లు ఉండాలన్నా తెలుసుకోండి అందరు. అది ప్రతిసారి బాధపడలేదు. ఒకవేళ మనకు కార్ పార్కింగ్ ఇది అంటున్నారు. ఢిల్లీలో కూడా ఇదే సుప్రీంకోర్టులో నోయిడాకు పంపిస్తామంటే మన మీద కత్తి పెట్టి సంపదమని చెప్పినాడు అడ్వకేట్. ఆ రోషం మన తెలంగాణ గడ్డ మీద లేదా? మనకు లేదా? అమరావతి నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు వాళ్ళు, మేడం వద్దు, మీరు ఏమన్నా చేయండి, నిరాహార దీక్ష చేయండి, కానీ హైకోర్టును మాత్రం మీరు షిఫ్ట్ కానివద్దు మేడం, మా బాధ మీకు వద్దు అని అమరావతి అడ్వకేట్స్ చెప్తున్నారు. తెలంగాణ అడ్వకేట్స్కి పౌరుషం చచ్చిపోయింది. కొంతమంది చేతిలో బలైన ఉన్నారు ఎందుకోసం. వాళ్ళు ఎవరు మన చుట్టాలు కాదు, పక్కాలు కాదు, ఎవరు కాదు. మన చుట్టాలు పక్కాలు మన క్లయింట్స్ మాత్రమే. వాళ్ళు పెట్టి తిండితో ఈరోజు మనం బతుకున్నాం. ఈరోజు మనకి ఏముందో క్లయింట్స్. దయచేసి ఆలోచించండి. ఇది మా కోసం కాదు, మనందరి కోసం. ఇది దాంట్లో తెలుసుకుంటే ఇంకొకటి సీజే గారు వచ్చారు. సీజే ఎక్కడ కూడా సీఎం పోయి కలవాడు. ఫస్ట్ టైం సీజే పోయి సీఎంని కలవాడు. సీఎం వచ్చి సీజే కలుస్తారు. విచిత్రం. అబ్బాయి కొత్తగా సీఎం అయింది, కొత్తగా సీజే అయింది. ఎవరికేం అర్థం కాలేదు. ఓకే అయ్యో పాపం న్యాయవాదులకు కుప్ప కూలిపోతుంది, హైకోర్టు మొత్తం కూలిపోతుంటే మేము గవర్నర్కి పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకున్నామని చెప్పినట్టు.
ఆయన పాప రేవంత్ రెడ్డి నిజమే అనుకొని అయ్యో షిఫ్ట్ చేసేద్దాం మన దగ్గర మనం నెక్స్ట్ మంత్ లో భూమి పూజ చేద్దామని ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. అందరూ బాగా ఉంది కదా, ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది? ఇంత అబద్ధమా? ప్లీజ్ బ్రదర్స్ ఆలోచించండి, ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. So, a lady advocate, personally, she is appealing to everyone. Lawyers proposed relocation of High Court to Budvel. Scores of advocates on Friday held a demonstration at the main gate of Telangana High Court opposing the proposed shifting of the High Court from its current premises to Budvel in Rajendra Nagar area. Kulkarni Ramakrishna, G. Sharada, Mallesh Yadav, Mamidi Venu Madhav and others raised slogans against the decision of the state government and demanded the HC Advocates Association to conduct a general body meeting to discuss the issue. The state and the court authorities cannot go ahead without taking the bar into account, they said. Poor advocates find it difficult to go to the new High Court, they said. Meanwhile, Forum of SC, ST and BC Advocates of Telangana lamented the manner in which advocates from the weaker sections were neglected while selecting advocates for elevation as judges of the High Court, eligible and competent advocates. So there is another thing. Recently, the government allotted 100 acres of land for new High Court complex on the city outskirts. Later, the officials visited the new site. One of the protesting lawyers said, several small courts are present around the present High Court premises and the court building is centrally located. It is not appropriate to take a decision without consulting advocates who will be affected if High Court is shifted. The advocates threatened to continue the protest until the decision to shift the court is put on hold and discussions are held on this subject. Mr. Revanth Reddy. So there are many other videos, so I'm trying to limit because of the time frame. ముఖ్యమంత్రి గారు సూటి ప్రశ్న, ఎందుకు మీరు హైకోర్టు తెలంగాణను చార్మినార్ నుంచి బుద్వేల్ రంగారెడ్డికి షిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, మారుస్తా ఉన్నారు? మీరు చెప్పండి, కారణాలు చెప్పండి. ఇవే కారణాలు ఇద్దరికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ న్యాయమూర్తి తెలంగాణ హైకోర్టు. మీరు ఎందుకు చార్మినార్ నుంచి అక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నారు? ఇది ఎవరి హితములో? కోర్టుకు వచ్చేటటువంటి అశేష జనం, బాధితులు, పీడితులు, వాళ్ళ గురించా? అడ్వకేట్లు, కోర్టు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ గురించా? చుట్టుపక్కల అన్ని కోర్టులు ఉన్నాయి, మహిళా కోర్టు, సివిల్ కోర్టు, నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టు దగ్గరనే, మళ్ళీ చెంచల్ కూడా జైలు కూడా అదే ప్రాంగణంలో అక్కడ దగ్గరనే ఉన్నది. మరి ఇవన్నీ చుట్టుపక్కల పెట్టుకొని మీరు ఎవరి హితములో ఈ మార్పు? ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పాలి. ఇది ప్రజాస్వామ్యం, వనరులు ప్రజలవి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, న్యాయమూర్తి గారు మీరే చెప్పాలి వారికి, ముఖ్యమంత్రికి. వనరులు అన్నిటికి సంబంధించినవి, భూమి కానీ మిగతా డబ్బు కానీ, ఆ భూమి ప్రజలదే. మీరు చెప్పే 100 ఎకరాలు, ఆ కట్టబోయే డబ్బు ప్రజలదే. ప్రజలను విశ్వాసంలోకి తీసుకోకుండా అసెంబ్లీ జరిగింది, అసెంబ్లీలోనే చర్చించారా? ఎందుకు మీరు మారుస్తా ఉన్నారు? పోయినసారి నియంత పోకడ వల్లనే బీఆర్ఎస్ దెబ్బతిన్నది. మళ్ళీ మీరే చెప్తా ఉన్నారు, పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, మర్చిపోకూడదు. మంచి నేపథ్యంలో మీరు అవినీతి పట్ల పోరాటం అన్నారు, వచ్చినారు. అవినీతి పట్ల పోరాటం చేస్తే అవినీతి నుంచే మీకు డబ్బులు వస్తాయి, 6 గ్యారెంటీలకు. అది చేయడం లేదు. రెండవది, బుద్వేల్ రాజేంద్ర నగర్కు ఆ ప్రాంతాన్ని ఎందుకు మీరు సెలెక్ట్ చేశారు? మళ్ళీ 100 ఎకరాలు దేనికి? ఏ కోర్టులు 100 ఎకరాల్లో చూపించండి రేవంత్ రెడ్డి గారు, న్యాయమూర్తి గారు. 100 ఎకరాల్లో దేనికి? ఇక్కడ భూమి లేక, ఇల్లు లేక, డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టి ఇవ్వలేక, సామాన్యులకు వసతే లేదు, మళ్ళా కట్టడాల మీద కట్టడాలు, కట్టడాల మీద కట్టడాలు. పర్యావరణానికి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది, ప్రజాధనం ఎంత వృధా అవుతుంది. ఆ ఉన్న భూమిని వేరే ఒక మంచి అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు కదా, అది ఎందుకు చేయడంలే? సో అది రెండవ ప్రశ్న. మూడవది కూడా, మీరు ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ను, గవర్నమెంట్ లీడర్స్ కానీ, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్, వారిని ఎందుకు నియమించలేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? సూటి ప్రశ్న. ఈ అయోమయం దేనికి న్యాయ వ్యవస్థలో? సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ టు బోత్ Honorable Chief Justice of Telangana and the Honorable Chief Minister of Telangana. Why are you shifting from Charminar to Budvel, Rajendra Nagar? All courts, Mahila court, civil courts are in and around High Court, including the Chenchalguda jail, from where many
are not able to even have an advocate, it is nearby, at least jail authorities can bring them to you. And criminal court is just nearby. In whose interest? And many advocate court officers, they come from different areas to Charminar. Charminar is the central area. Through public transport, they can come. Reasonable transport, they can reach Charminar. That is why in whose interest? Second thing is, why Budvel Rajendra Nagar? Why Budvel Rajendra Nagar? 111, I don't know, you have to correct me. Does it not come under 111 area? Again, concrete constructions, is it not going to affect environment, which high courts are pursuing very seriously along with National Green Tribunal? And don't you think this is public resource? All resources belong to the public. This is the land, and again, you are going to construct that money also, everything belongs to public. Don't you think there should be accountability and transparency? But people should know it is their resource, in whose interest and why. When people are suffering for want of normal housing, 2-bedroom, there are many people waiting for government to allot. That is not being done. All of a sudden, this decision. किसके लिए आप कर रहे हैं? आम आदमी जो कोर्ट को आता तकलीफ लेके, उनके लिए, या हमारे कोर्ट ऑफिसर्स भाई के लिए? और वहीं पर कितने महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट और चंचलगुड़ा जेल भी नजदीक है, तो किसके लिए आप यहाँ से वहां ले जाना चाह रहे हो? बुधवेल, चारमीनार से बुधवेल राजेंद्र नगर। और क्यों बुधवेल राजेंद्र नगर ही? और 100 एकड़ में क्यों? कितने कोर्ट है 100 एकड़ में? क्यों? किसके फायदे के लिए? आज तक आपने एडवोकेट जनरल को या जीपीएस को अपॉइंट नहीं किया मुख्यमंत्री जी. మీరు ఇప్పటివరకు అడ్వకేట్ జనరల్ కానీ జీపీని కానీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ మీరు ఇంతవరకు నియమించుంటే నేను వెనకాలకు తీసుకుంటాను. ఐ స్టాండ్ ఫర్ కరెక్షన్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ అపాయింటెడ్. బట్ లెట్ మీ నో there is no infrastructure on behalf of legal infrastructure, official legal infrastructure to interact with the chief justice or justices, administrators there. First, you, without appointing that, why this unilateral decision? In whose favor? किसके लिए? वहां पर जंगल हो जाएगा, कंक्रीट जंगल, वहां का पूरा नाश ही नाश हो जाएगा. किसके फायदे के लिए? ये बोलना जरूरी है. So this is the show, and I hope you are very clear. The show is as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. We took Navin Mittal's name because it was being circulated, and he was also part of the delegation when Mr. Revant Reddy met him, and Mr. Revant Reddy and all his cabinet colleagues made so many allegations against Mr. Navin Mittal. Instead of initiating action against those officials who have indulged in corruption, in your own way, in your fight against corruption, Mr. Revant Reddy and Congress, you should have initiated cases against Rajiv Kumar, Rajat Kumar, SK Joshi. How can they sanction 1,25,000 crores? What is their limit as an IS officer? Bypassing COT and cabinet. And in whose interest such officials were allowed to meet Chief Justice in your presence, or part of your delegation to meet? Erstwhile Chief Secretary, all those Somesh Kumar, the cases, contempt cases were there. What will happen? Why should you meet? What is the interest? That is why the transcripts of the meeting should be made public, right from Prime Minister to Chief Minister. They should be made public because you are public representatives with defined public duties, and you are called as public servants. Any meeting, everything should be exposed. Only then there will be transparency and accountability, Mr. Revant Reddy and Congress ji. You have won with such good majority because of 10 years of such rule. You have to understand. And at least now, with sober intention, we made this show to highlight so that a public opinion builds up, because courts are there for public utilities only. At the same time, when the government of the day goes astray, they can correct through constitutional means, the basic structure of the Constitution, which is embedded, because they have to come to the rescue of people participatory constitutional democracy. And we have already done what many shows, what are
the High Court's main strengths, the personal liberty. I have already filed the case, the phone tapping. The personal liberty of the people is at stake, Mr. Chief Justice of Telangana. If you move it to Budvel, how difficult it would be to the common man. Kindly understand. Ideally located, very popularized, from nook and corner, buses will ply, and many are accustomed to come to this area, and it is very easily approachable to. And after Telangana, such a huge building, why do you want to again move away when people are suffering for want of funds? I'm not saying it is the Congress government, Mr. Revanth Reddy only. In their assembly, they have shown the debts, how loans were taken, how misused, misappropriation of funds, how loans were taken, and what corrupted practices they have adopted without discussing unilaterally. Now, when you say 100 acres, High Court will be shifted to Budvel. Is it not in the same vein, Mr. Revanth Reddy ji? Is there any discussion? Why all of a sudden jump the gun? And cabinet ministers and all those going and surveying the areas. Is it for only 10 or 15 of you? Or is it for entire Telangana state? Kindly understand. I hope you'll take a good decision, and also you'll appoint your own Advocate General, GPs and all public prosecutors who have stood in the cause of the people of Telangana, undoubtedly their welfare too. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone can participate on my show. You can differ with me, but with all evidences. I will invite you. You can connect me from wherever you are. I will share the link. You need not come to my studio. I need not send you any camera too. We are making it people participatory in a democratic way to raise their voice, their opinions, because that is what really matters. Freedom of expression matters. Mr. Chief Justice of Telangana, allow media inside. Thank you very much. And my mobile number is 9440465339. Anyone contact me and participate. And this is the same number which has got Google Pay and Phone Pay too. Do support. Thank you very much. Swami Shanamayappa.